Hello friends, welcome to Learners Forum. So this video is all about the continuation of circuit theory. So we will start with the network analysis, which is also called as the circuit analysis. So first, before starting with the actual concept, we have to know what is this network analysis and why is this used for. So this network analysis or the circuit analysis is mainly used to calculate or determine the value of current through and voltage across any given network or circuit. And it is also used to reduce the complicated electrical network. This is the ideal purpose why we are using this network analysis. So before solving the problems, we have to know certain terminologies or the basic elements. So once after knowing this network terminologies, we can move into the circuit part. So the first network terminology is network. So network is nothing but arrangement of sources and circuit elements. So sources in the sense we have energy sources and circuit elements which can be either active element or passive element. So everything arranged together will form a network. Next is network element, that is any individual circuit element with two terminals connected to the other circuit element. So for example, if we consider any particular element that is connected with the other terminal, that is what we have seen in the network. Here we have seen the arrangement of sources and circuit elements. So in this particular thing, the single element which is connected to other source or element is called as the network element. So again, this element can be either an active element or a passive element. We have seen about what is active and what is passive everything in the previous video. Next, branch, the part of network connecting other points of a network. It may consist more than one element. So just to know the definition about all the network terminologies over here. Once after we see this definition part, I'll tell you an example where you can understand even more better about each terminologies. Next is the junction point. So this is a point where three or more branches meet at a point. So here we have seen what is a branch, that is a part of network connecting with the other parts. Here this branch may have one or more elements. So connecting all these branches together, that is three or more branches, will give you this junction point. Next node. This is a point at which two or more elements are joined together. When two elements are joined together, it gives a point that is called as a node. Next, mesh, and this is also called as loop in many cases. So these are nothing but a set of branches forming a closed path in such a way that if one branch is removed, then remaining branches do not form a closed path, which means it forms a closed path. For example, this is a circuit. Here we have a closed path. So in case if you remove this particular branch alone, then it will be in this way, which means after removing a branch, it is not forming any closed path. So this particular closed path is called as mesh or loop. One more point about loop is it originates and terminates at the same node. That is, the starting and ending will be the same node for any loop or mesh. So the network terminologies that we have seen now can be seen with an example so we can understand it even more better. So here we have considered a small circuit. So in this particular thing, let us identify what are the branch, junction point, node, loop and all thing. So branch in the sense it is seen as like a network element. So in this condition we can see that A and B, this forms a branch with an element R1 in between. Similarly, we have BC as one more branch which is having an element of R2. Next, D and C forms a branch with element R3. D and A forms a branch with the sources of E1. Similarly, we have DE, EF and CF as other branches also. So if we see this branch C and F, we have two elements. So each branch can have one or more elements as per the definition. Next, let us see the junction points. So junction point definition is three or more branches has to meet together. So we have seen the branches now. If we consider this branch,
this branch and this branch, we have totally 3 branches meeting at a point of C. So this C represents our junction point. Similarly, AD, DC, DE. These 3 branches are meeting at a point. So this D can be taken as a junction point. Next, moving on to nodes. The definition of node is where 2 branches meet up. So if we consider A, this branch and this branch is meeting at a point. So A is a node. All this particular A, B, C, D, E, F will form a node. So these are the nodes available for this network. Next is loop. As per the definition, it needs to form a closed path. So we can see from the diagram, there is a closed path for this particular loop, that is A, B, C and D, again ending with the same point A. So it starts from the same node and ends also in the same node. So this is our definition for loop. We have one more loop also, D, C, F, E and D. So the second loop is also formed here. We have one more loop also, which is A, B, C, F, E, D, A. So the entire thing also forms a loop starting from the same node, ending at the same node. So this is how we have to characterize branch, junction point, node and loop in a given circuit. So in the last video, we saw about the different types of network. So after seeing the network, we have one more type, which is lumped network and distributed network. So lumped network in the sense here, the network elements can be physically separable. So elements which are like R, L, C can be physically separable for lumped network. And in case of distributed network, these network elements cannot be physically separable. For example, transmission lines. In that condition, we cannot physically separate the network elements like RV, LC and all. So this is the basic difference between lumped network and distributed network. இன்னொரு டைம் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ நெட்வொர்க் அனாலிசிஸ் இதை வந்து நம்ம சர்க்யூட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இதை வந்து நம்ம மெயினாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கொடுத்துருக்க ஒரு நெட்வொர்க் இல்லைன்னா சர்க்யூட்டில் கரண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. அண்ட் அது போக காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் நெட்வொர்க்கை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு, அதாவது ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த அனாலிசிஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதனுடைய பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ், அதாவது டெர்மினாலஜிஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினாலஜி என்ன அப்படின்னா நெட்வொர்க். அதாவது கொடுத்துருக்க ஒரு சர்க்யூட்டில் எவ்வளோ சோர்சஸ், எவ்வளோ சர்க்யூட் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கிறது தான் வந்து நெட்வொர்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் நெட்வொர்க் எலமெண்ட். ஸோ நெட்வொர்க் எலமெண்ட் அப்படின்னா இங்கே நம்ம நெட்வொர்க்னு பார்த்தோம். இதில் நமக்கு சோர்சஸ் இருக்கு, சர்க்யூட் எலமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். இதில் இருக்க இந்த ஒரு எலமெண்ட்டை தான் நம்ம நெட்வொர்க் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் நமக்கு 2 டெர்மினல்ஸ் இருக்கும், இன்னொரு டெர்மினல் கூட நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த எலிமெண்ட் வந்து நமக்கு ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லைனா பாசிவ் எலிமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம். ஆக்டிவ்னா என்ன, பாசிவ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்துருப்போம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பிரான்ச் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ பிரான்ச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் நெட்வொர்க் கனெக்டிங் தி அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க். ஒரு பார்ட்ல இருந்து இன்னொரு பார்ட்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் பிரான்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பிரான்ச்சில் நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய எலிமெண்ட்டாக கூட நமக்கு இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஜங்ஷன் பாயிண்ட். இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 ஆர் மோர் பிரான்ச்சஸ் நமக்கு மீட் ஆகிற பாயிண்ட்டை தான் நம்ம ஜங்ஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் நோட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2 ஆர் மோர் எலிமெண்ட்ஸ் மீட் ஆகிற பாயிண்ட்டை நம்ம நோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த டெஃபினிஷன்ஸை பார்த்துட்டு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன், அப்போ உங்களுக்கு இன்னுமே நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். லாஸ்ட் டெர்மினாலஜி மெஷ் ஆர் லூப் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது க்ளோஸ்டாக ஒரு பாத்தை ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த க்ளோஸ்டு பாத்தில் இப்போ ஏதாவது ஒரு பக்கத்தை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த ஒரு பிரான்ச்சை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு இப்படி இருக்கும். ஸோ இங்கே நமக்கு க்ளோஸ்டு பாத் இல்லை. ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த லூப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கேயே நமக்கு எண்ட் ஆகும்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா இப்படி ஃபார்ம் ஆகி திருப்பியும் இங்கேயே முடியும். இந்த நோட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த நோட்லேயே முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய கான்செப்ட்.
ஸோ இத பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப பார்க்கலாம். இங்க நான் ஒரு சர்க்யூட் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். இதுல ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, எதெல்லாம் நம்ம பிரான்ச்ன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த டெர்ம்ஸ் அதாவது ஏபி அப்படிங்கிறது ஒரு பிரான்ச். இதுல நமக்கு ஒரு எலிமெண்ட் R1 இங்க இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பிசி அப்படிங்கிறது ஒரு பிரான்ச், சிஎஃப் ஒரு பிரான்ச், எஃப்இ ஒரு பிரான்ச், இடி ஒரு பிரான்ச், டிஏ ஒரு பிரான்ச், டிசி ஒரு பிரான்ச். ஸோ எல்லாத்துலயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு. இந்த சிஎஃப் பிரான்ச்ல நமக்கு ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு, ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ்லயும் நமக்கு பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஜங்ஷன் பாயிண்ட். ஸோ ஜங்ஷன் பாயிண்ட்னா என்ன அப்படின்னா, 3 பிரான்ச்சஸ் ஆர் 3 ஆர் மோர் பிரான்ச்சஸ் மீட் பண்ற பாயிண்ட் தான் வந்து ஜங்ஷன் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ இந்த பிசி, டிசி, எஃப்சி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது மூணுமே ஒரு இடத்துல மீட் ஆகுது. ஸோ இந்த சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட். அதே மாதிரி ஏடி, டிசி, டிஇஎல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க 3 பிரான்ச்சுமே மீட் ஆகுது. ஸோ டி அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் நோட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க பாயிண்ட்ஸ் ஏ, பி, சி, டி, இ, எஃப் இது எல்லாமே தான் வந்து நம்ம நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் லூப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க நமக்கு 3 லூப்ஸ் இருக்கு. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏ, பி, சி, டி, ஏ. ஸோ இங்க நமக்கு ஒரு லூப் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி டி, சி, எஃப், இ, டி. டில ஸ்டார்ட் ஆகி திருப்பி டிலயே முடிஞ்சிருக்கு. இங்க நமக்கு ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் இருக்கு. ஸோ இங்க நமக்கு இன்னொரு லூப் இருக்கு. இதை தாண்டி ஏ, பி, சி, எஃப், இ, டி, ஏ. ஸோ இதை டோட்டலாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க நமக்கு இன்னொரு லூப் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ டோட்டலாக இந்த சர்க்யூட்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 3 லூப்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க் எல்லாமே லாஸ்ட் வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இன்க்ளூசிவாக நமக்கு இன்னொரு டைப் இருக்குது, லம்ப்டு நெட்வொர்க் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நெட்வொர்க். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லம்ப்டு நெட்வொர்க்கில் நம்மளால ஃபிசிக்கலாக செப்பரேட் பண்ண முடியும் நெட்வொர்க் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்எல்சி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்மளால தனியாக செப்பரேட் பண்ண முடியும். டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நெட்வொர்க்கில் நம்மளால அப்படியே தனியாக செப்பரேட் பண்ண முடியாது. இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன். ஸோ இதில் நம்மளால இந்த நெட்வொர்க் எலிமெண்ட்ஸ் எதையுமே வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியாது.